Alright, students. So, in our previous session, we started talking about one of an interesting solutions to Maxwell equations. That was a uniform plane wave, and we saw how you can create a uniform plane wave and what are the practical implications of creating those kind of plane waves. And even we saw why we call them plane waves. And I've discussed that they are locus of all the points with constant phase. If it is a plane, then we usually call it as a plane wave. And I have discussed how you can, means we have seen some animations to understand the visualization of a wave, right? So previously the wave was drawn like this, a sinusoidal kind of thing. I ask you to imagine, instead of a sinusoidal, it's better to imagine planes that are moving forward. Okay, so because it's a three-dimensional wave, so usually one-dimensional ఏంటి this kind of analysis is better to have. Okay, so in fact we saw one-dimensional waves. So if the dimension was z-axis, then if you are changing the function on z-axis, then we said it's a wave. We got expressions f of z comma t. But here, instead, here also the wave is propagating on the same z-axis, but the disturbances are not confined to a single dimension. Because single dimension confine అయినాయి. But now we are saying the disturbance are confined to the three dimensions. So you have disturbance in x and y direction, but what you are doing is you are choosing that in x and y directions the disturbance is uniform. So your electric field should be a function of in a three dimension. So if it was a one dimensional wave, then we have said only z comma t, but you write x comma y, though it is not varying with x comma y. Okay, so usually we write it as e of z comma t. It doesn't mean that you are writing an electric field as a one dimensional wave. You're still dealing with a three dimensional wave, but you are making a approximation, or you are taking a scenario where in an infinite planes, that is for z equal to constant planes, everywhere the field is same, means everywhere you have a uniform field. So in that scenario you can imagine these uniform planes actually moving forward in time as a sinusoidally varying. Okay, so in order to get a better picture of it, I actually showed you some planes, and we have drawn it also. So say for example, let me imagine there is a, so say black plane is like this. So black plane indicates, let us say black indicates some value of 0. Okay, and after that, say for example there is a red color one plane. Okay, and say this plane indicates okay, say the red plane indicates some value, maybe 1. Okay, and after that let us have a plane which is kind of bluish like this. Okay, and let us imagine that this plane means, I mean, in this plane everywhere the fields are having the same value. Say for example, let me imagine it is 2. Okay, and after that what is happening is basically the same plane is repeating again. You get a red plane here. Okay, means in the middle somewhere you had a blue. Okay, means again you have a 1. Okay, probably I think you can see the blue one. Probably I'll highlight the blue one better. Oh, 1 second.
1 minute, students. I think I lost this connection. PowerPoint is closed. Yes. So I think the screen is visible now. Yeah. Yes, yes. Okay. Okay. So as I was discussing, how to visualize a three-dimensional disturbance that is propagating, because usually the expression which we look just looks like a plane wave. అంటే ప్లేన్ వేవ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయినా ఒక వన్ డైమెన్షనల్ వేవ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రెండు ఒకేలా ఉంటాయి. యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ఎక్స్ప్రెషన్, వన్ డైమెన్షనల్ ప్లేన్ వేవ్ ఎక్స్ప్రెషన్. బికాస్ యూ సీ దట్ if you remember, in our plane wave expressions, we wrote this expression like, అంటే ఫార్వర్డ్ వేవ్ అని ఎక్స్ప్రెషన్ రాసినప్పుడు we wrote something like cos of omega t minus kz అని ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ డైమెన్షనల్ వేవ్ డెరైవ్ చేసినప్పుడు తీసుకొచ్చాను ఈ ఎక్స్ప్రెషన్.
అయితే మన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు, ఓకే, వెన్ వీ గాట్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్, the answer for a uniform plane wave looked like this: E naught some constant times of cos of omega t minus beta z. Instead of k, there is a beta there. Okay. Either you might feel that both answers look same. Obviously, they look same. It is same cos omega t minus kz. ఇక్కడ beta z ఉంది expression. సో ఇది చెప్తున్నప్పుడు ఇది 1-dimensional వేవ్ అన్నాను, ఇది చెప్తున్నప్పుడు ఇది 3-dimensional వేవ్ అన్నాను. You need to understand the difference here, right? So there the disturbance is propagating along z direction, but z direction లో propagate అవుతుంది. దాని magnitude ఏంటి అంటే I'm writing it as a function, okay, different points of z. But here also this function has some magnitude, but it is also drawn at different values of x comma y comma z. Okay, and ప్రతి 3-dimensional ఇది ఓన్లీ z axis మీద డ్రా చేసాం, but this is drawn at all points in the space. Okay, but you might say sir ఈ ఫంక్షన్ ఎక్స్ వైతో వేరే అవ్వట్లేదు కదా, ఇంకప్పుడు వేరే పాయింట్స్ దగ్గర డ్రా చేయడం ఎందుకు అంటే అట్లా కుదరదు, బికాస్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఫైండింగ్ ఇన్ ఏ 3 dimensions how the wave will be traveling. So 3 dimensions లో అనాలిసిస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి you need to think in 3 dimensions, and of course this solution is a special one where you don't have any variations in the 2 dimensions. X y లో ఏం వేరియేషన్స్ ఉండవు. సో అంటే in xy planes you basically have uniform planes, okay, whereas in your other planes, okay, so probably ఎక్కువ కలెక్ట్ చేయడం వల్ల పోయినట్టుంది. I will use minimal amount. Okay, so if you imagine a scenario like this, okay, where I am saying so planes అనుకుని imagine చేసుకున్నాను అనుకోండి, and I can draw a brown one again. Okay, so imagine that you can imagine like say these brown color planes are planes in which the field is 0. Okay, so ఇవన్నీ 0 ఉన్న field ఉన్న planes, and say a red color ఉన్న plane, this one has a magnitude of 1, this one has a magnitude of 1, and the green one has a magnitude of 2. So basically if you, so ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అనుకోవచ్చు అంటే, in order to imagine what is happening, you imagine the whole world is brown, మొత్తం వరల్డ్ అంతా అన్ని పాయింట్స్ ఇనిషియల్ గా బ్రౌన్ గా ఉన్నాయని అనుకోవచ్చు. ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం వరల్డ్ ని నువ్వు ప్లేన్స్ కింద కట్ చేసేసావు, ఆల్ వరల్డ్ ఇస్ కట్ ఇంటూ ప్లేన్స్, రైట్? XY ప్లేన్స్ కింద కట్ చేసేస్తే ప్రతి ప్లేన్ బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే దెర్ ఆర్ సమ్ ప్లేన్స్ ఇన్ ది మిడిల్, okay, which one plane is at red color and the other one is at green and other one is at red color. అయితే కొంచెం సేపు తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే, so what happens is after some time it looks like the disturbance has propagated, అంటే ఇవే ప్లేన్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, సో instead of getting a బ్రౌన్ ప్లేన్ హియర్, అంటే ఇప్పుడు ఇది బ్రౌన్ అయిపోతుంది. ఓకే, కొంచెం సేపు తర్వాత దిస్ బికమ్స్ యువర్ బ్రౌన్ ప్లేన్, అంటే ఏంటంటే వేవ్ హ్యాస్ ప్రాపగేటెడ్ ఫార్వర్డ్, అండ్ దిస్ బికమ్స్ యువర్ రెడ్ ప్లేన్, and the other one becomes your green one, and the next one again becomes the red one. So what happened basically, what happened అంటే ఇందాకడికి ఇప్పటికి తేడా ఏంటి సార్ అంటే, ఇందాక ఇక్కడ 1 ఉండేది, సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే now it is 0 0 0 and it is 0 again. Now this is 1 now, and after that you had 2, and then you had 1, and again you still have 0 0 0. And if you imagine ఈ scenario the wave was you had a situation where your wave was like this,
with some value 1, 2 and 1. Okay, after some time what happened is your disturbance is propagated forward like this. Okay, so you can imagine and in the three-dimensional world you can imagine these planes of different colors are actually moving forward. A planes, a set of colors on a planes. Okay, అవి ముందుకు మూవ్ అవుతున్నాయి అన్నట్టుగా ఆలోచిస్తే, ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెయిన్బో కలర్లో ఉన్న ప్లేన్స్ ముందుకు మూవ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, right? You can imagine a disturbance is propagating in three-dimensional space. So that is how you need to visualize a electromagnetic wave, a three-dimensional wave. Okay, because someone has asked me at the starting of the course how to visualize a three-dimensional wave. Okay, this is the way in which you can visualize it. So we saw how to visualize a plane wave and all. Okay, and also what we have done is, just instead of dealing in an ideal scenario, we went for a practical scenario where say we have included that still we have some approximations that still we are dealing with homogeneous unbounded source fluid medium, but now we have included another property of the medium, that is of finite conductivity. So if at all a medium has a finite conductivity, what happens is, because of the finite conductivity, you get an extra term in your Maxwell equation. So these are the equations in phasor format. So in the phasor format, you can see that there is an extra equation because of the conductivity inside your materials. So this extra term is actually will make the analysis difficult, right? Because in the extra term లేదు కాబట్టి we simply ended up with equations which are very easy. So అయితే ఈ సాల్వ్ చేయడానికి ఒక మ్యాథమెటికల్ ట్రిక్ ప్లే చేసాము. దట్ ఈస్, instead of considering permittivity as a real number, if we consider the permittivity as a complex number and we solve the same analysis, we can get back the same equations. అంటే ఒకవేళ ఎప్సిలాన్ ఆర్ తీసుకునే బదులు ఎప్సిలాన్ ఆర్సి అని ఒక కొత్త పారామీటర్ తీసుకుంటాము, విచ్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ ద కండక్టివిటీ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ. Okay, so this is a complex permittivity. If I choose a complex permittivity, then I can rewrite my Maxwell equations like this. Means particularly the Ampere's law can be rewritten like this. So here the epsilon RC includes both the effect of conduction currents as well as the displacement currents. So now if I consider this kind of scenario, because before for these set of equations where your sigma was 0, okay, sigma ikkada 0, okay, in this scenario the sigma was taken as 0, and because it is only material with epsilon r and mu r, here we got equations like this phasor equations. But now if you have, you can see the similarity between these two sets. This set looks similar to this one except at epsilon rc. Okay, so the solutions whatever you got in this case will also apply to the top case also, right? So you can use the same solutions for the top set also, right? So what you have to do is, additionally, whenever you have wherever you have in your analysis, wherever you have epsilon rc, you basically have to substitute means ఎక్కడెక్కడైతే epsilon r అని ఉందో మీ ప్రీవియస్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన సొల్యూషన్స్లో epsilon rc పెట్టాలి అని చెప్పాను. So this is what we have seen in the last class, right? And we have seen the solutions of it also. So whenever we are dealing with these kind of materials with finite conductivity, propagation constant will also have a real part అని చెప్పాను. So you have both attenuation constant as well as phase constant. ఇంతకుముందు attenuation constant లేదు. ఎందుకు లేదు అంటే because you are dealing with free space and there is no attenuation there and there is no conductivity there. So we never had an attenuation constant before, but now you can see, because it's a lossy material with finite amount of conductivity, you will definitely have attenuation. So that is why your wave will see an attenuation constant also. And these are the formulas for attenuation constants and propagation constants. And using, because we have a general form of electric field expression for a wave traveling in z direction. So z direction లో ట్రావెల్ చేస్తున్న వేవ్, అండ్ బికాస్ ఇట్స్ అన్ అటర్నేటింగ్ వేవ్, యూ హ్యావ్ e power minus alpha z ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆల్సో. మ్యాగ్నిట్యూడ్లో e power minus alpha z ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్, వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ ఇట్, రైట్? So once we have the expression for electric field, you can easily derive the expression for magnetic field by dividing it by intrinsic impedance. But that was fine when you're dealing with means lossless and where there is no conductivity. So in lossless scenarios, what happens is the intrinsic impedance, if you are dealing with the lossless materials, your intrinsic impedance is basically a real number. But if you are if you are dealing with the lossy materials,
where your sigma is a non-zero value. In here, this case, sigma was 0. So in that scenario, your intrinsic impedance becomes a complex number. So you should not simply divide your answer with a complex number, intrinsic impedance. So magnetic field anta ante you should not simply divide the intrinsic impedance with the electric field. Even you should not do it in time domain. Time domain lo cheyakudadu, because in time domain everything is a real number and your intrinsic impedance becomes a complex number. So you should be careful where you are dividing your intrinsic impedance. So when you are trying to convert అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు యూ ఆల్వేస్ డూ ఇట్ ఇన్ ఫేజర్ ఫామ్, బికాస్ దెర్ వోంట్ బి ఎనీ కన్ఫ్యూజన్. Before ఏంటి అంటే, because you are dealing with a lossless material and it is a real number, whether you divide your intrinsic impedance in phasor domain or you divide it in time domain, it doesn't matter. Okay, because it's a real number, there is no issue. But in case of materials with finite conductivity, you have some losses. So because of these losses, your intrinsic impedance becomes a complex number. So whatever division you are doing, or the operation or the steps to convert electric field to magnetic field should be first done in phasor format, and then you have to convert it back to time domain format so that you don't get a wrong answer. So we have done that, and we have seen how the expression turns out, and we saw that you get an additional phase term. Okay, because your intrinsic impedance is a complex number, your electric and magnetic fields will be no longer in phase. So here I can draw a conclusion that if you are dealing with the finite conductivity, the material is lossy, and in case of lossy materials, electric and magnetic fields will not be in phase. So because in a lossy material you have power loss also, I can say that if your electric and in general, I can say that if your electric and magnetic fields are not in phase, probably there can be power loss, right? So what kind of loss of power is it, and what do we have to means how it looks and all, we will see when you're dealing with pointing a vector analysis. Power analysis మాట్లాడతాం వేవ్ గురించి, అప్పుడు you get a better understanding. But anyways, these are the things which we have seen in the previous class లో చూసాము. అయితే in today's class we will start talking about the concept of like, because I was saying that the material is having a finite conductivity. If the material have finite conductivity, should I call the material a conductor or a dielectric? Right? అంటే నేను మెటీరియల్కి ఫైనైట్ కండక్టివిటీ ఉంది అని చెప్తున్నాను అంటే ఆ మెటీరియల్ని డైఎలక్ట్రిక్ అని పిలవాలా లేకపోతే కండక్టర్ అని పిలవాలా? Obviously it is a good thing to question, because whenever you say, because you are saying there is ఎప్సిలాన్ ఉందంటున్నారు, సిగ్మా ఉందంటున్నారు, మ్యూ ఉందంటున్నారు. సో 3 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నప్పుడు ఇది మెటీరియల్ అంటే, బికాస్ యూజువల్లీ వాట్ వి డెల్ట్ విత్ అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం డీల్ చేసిన మెటీరియల్స్ ఏంటంటే, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ కండక్టర్, ఓకే, ఆర్ ఇట్ వాజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ డైఎలక్ట్రిక్. సో అంటే what happens in a perfect dielectric conductor ante, there are, because the conductivity goes to infinite, sigma goes to infinity, okay, there is no phenomena of polarizing of materials, ekkada polarization em jaragadu, okay. So because from your Maxwell equations you know that any kind of currents you basically in materials can be divided into 2 parts, either a displacement current or a conduction current. So if you are dealing with a perfect conductor, there is no concept of polarization or any permittivity. So usually you don't see any displacement currents inside the perfect electric conductor. So your displacement currents will go to 0. Okay, inside a perfect electric conductor. What you see is only magnetic currents. Sorry, I mean not magnetic currents. I mean conduction currents. Okay, your conduction currents is a non-zero value. Yeah, you might say ఇది ఆల్రెడీ మాట్లాడాము, సిగ్మా ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కదా, సిగ్మా ఇన్ఫినిటీకి వెళ్తుందంటే ఇది కూడా ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోవాలి కదా సార్ అంటే అలా వెళ్ళదని చెప్పాను. అండ్ ఐ గేవ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్. So if you multiply 0.01 into 10 to the power of 5 and say now you increase 2 zeros here and you multiply it with 10 to the power of 7, you get a same answer basically. Okay, ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే ఆన్సర్ రెండు కేసెస్లోనే ఒకటే. So if I increase this even further and I just multiply 10 to the power of 9, again you get the same answer. So thing is, I'm sorry, 3 okay, 2 7. So you get the same answer.
So as this entity goes to zero, this entity goes to infinity, still the product of these two entities will be a finite number. So here also, when your sigma tends to infinity, your electric field almost tends to zero, but the product of these two numbers will be a finite value. So you don't have to worry about the conduction current formula and all. So in perfect conductors, so basically conduction currents ఉంటాయి, displacement currents ఎక్కడ ఉండవు. But if you take a perfect conductor, so when I say it is a perfect dielectric, if I say it's a perfect dielectric, in a perfect dielectric, there are no free electrons. So free electrons levu ante there is no conductivity. Sigma is zero. If the conductivity is zero, then the conduction currents are basically zero. So any kind of current effects are basically because of the displacement currents. So dielectric law, a polarization avtam valla you only see the displacing effects. So kind of currents you see only in the polarizations, means in the perfect dielectric are displacement currents. So ఇవి మనం చూసిన మెటీరియల్స్, either we were dealing with perfect dielectric where there was no conductivity, or a perfect conductor where there are no displacement currents. But now we are somewhere in the middle, okay, where I'm saying there is a finite amount of conductivity. Sigma is not equal to zero. So when sigma is not equal to zero, I can again subclassify the materials into two types. Okay, one I will call it as a good conductor, or another one I will call as a good dielectric. Okay, so sometimes this good dielectric is also called low loss dielectric. And the meaning endante, I can have a scenario because sigma is a non-zero value. I can either have a scenario sigma is big or sigma is small by negligible, right? So ante sigma undi ante sigma is a finite value. So sigma undante definite ga material lo losses unnai. So there are some losses, but if I imagine the losses are less, ante sigma annadi chala small number anukondi, then what happens if sigma is a very small number? In this scenario, the displacement currents will be dominating compared to the conduction currents, right? So compared to the conduction currents, the displacement currents will be dominating. But if I say sigma is a very big number, in a metallic conductor, if sigma is a very big number, then I can say in a good conductor, compared to the displacement currents, the conduction currents inside the material will be dominating. Even though there are a little bit of displacement currents, you won't see them, okay, because most of the current are completely, the current is dominated by the free electrons, okay. So so this is why you can imagine under materials ni, instead of thinking them as a perfect scenarios, because nothing perfect lies in this world, okay. So there is always imperfections in the world. In the same way, a material cannot be perfect always. So the best approximation is you have a bigger value of sigma or a small value of sigma. సో ప్రాక్టికల్ అప్రాక్సిమేషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు అంటే దీనికి ఎక్కువ వాల్యూ ఉంది, ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ కండక్టర్, what happens to the propagation constant and intrinsic impedance? If it is a good dielectric or a low loss dielectric, what happens to the propagation constant and intrinsic impedance? So let us try to look into these things, but before going to understand them, first of all, you can see I have defined that if it is a good conductor, the conduction currents are greater than the displacement currents. If it's a good dielectric, the displacement current should be greater than the conduction currents. So let us see the definition, means what kind of definitions we will use to understand the materials. And we define a ratio, okay. So the ratio of the conduction current to the displacement current is what we use to classify whether a material is a good conductor or whether it is a good dielectric material, okay. So for example, so ikkada chudandi, so if you divide the conduction current to the displacement current, you will end up with an answer of sigma divided by omega epsilon. So conduction currents ante sigma into electric field, displacement currents is j omega epsilon into electric field. I know probably displacement current ante dou by dou t అని చదువుని ఉంటారు, okay. But because you are, this is in time domain, which is space and time, but you are dealing in phasor analysis. So in phasor format, displacement current ante is nothing but dou by dou t, replace with j omega, d ante epsilon naught into e. So j omega epsilon naught epsilon r into e. So that is why you got this expression, right? So if you divide your displacement currents and conduction currents, you basically end up with an expression sigma by omega epsilon. This sigma by omega epsilon have a name. We call this factor as loss tangent.
Okay, why do we call it a lost tangent, and what is an means what is the significance of it and all? We'll try to understand. You'll get a more understanding when you deal with Poynting vector and all. So right now, let's go with the flow. దానికి ఏదో పేరు ఉంది, లాస్ట్ tangent అని పిలుస్తాం అన్నట్టుగా. Let us go with the flow. Slowly, as the classes go by, you'll understand the significance of it. So ఇది sigma by omega epsilon. Okay, so sigma by omega epsilon, if the sigma by omega epsilon is a number which is greater than 1, then I will call it as a good conductor. If sigma by omega epsilon is a factor which is less than 1, I will call it a good dielectric, right? So what, depending upon what current dominates, you can call it in either way, right? అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ చూడండి. సో ఇఫ్ సిగ్మా బై ఒమేగా ఎప్సిలాన్ డిసైడ్స్ వెదర్ ఏ మెటీరియల్, సో నా దగ్గర ఒక మెటీరియల్ ఉంది. ఓకే, ఈ మెటీరియల్కి నాకు someone gave me the conductivity as well as the values of epsilon. Okay, so ఈ సిగ్మా వాల్యూ అన్నది డిపెండ్స్ అపాన్ ద మెటీరియల్ కంపోజిషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, అంతే కదా. అలాగే ఎప్సిలాన్ కూడా ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మెటీరియల్ కంపోజిషన్. సో అంటే ఈ అంటే ఒక మెటీరియల్ కండక్టరా డైఎలక్ట్రికా అన్నది మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి ఇట్స్ ఎ గుడ్ వే ఆఫ్ సేయింగ్, అంతే కదా. if I write two statements, even if I ask you that material properties, అంటే let's say whether a material behaves as a conductor or dielectric depends on material properties, right, like sigma and epsilon. Or I can say that, so same, whether a material behaves as a conductor or dielectric depends on frequency. సో అంటే నువ్వు ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ పంపిస్తే దాన్ని బట్టి మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ మారిపోతుందా? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఐ కెన్ సీ దట్ దేర్ ఇస్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా సిట్టింగ్ హియర్. సో మై క్వశ్చన్ ఈజ్, వాట్ డూ యూ థింక్ ద మెటీరియల్స్ విల్ చేంజ్ దర్ ప్రాపర్టీ విత్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ? సో నువ్వు పంపించే ఫ్రీక్వెన్సీ బట్టి మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ మార్చుకుంటుంది అంటారా, 1 or 2? సార్ అంటే మరి రెసిస్టర్స్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర వేరేలా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్కి మారుతాయని చెప్పారు కదా సార్. అది రెసిస్టెన్స్. నేను మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఐ మీన్ నాట్ అబౌట్ ది రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ అంటే రెసిస్టర్స్లో హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో అది రెసిస్టర్లో బిహేవ్ చేయడం మానేసి డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్లో బిహేవ్ చేస్తుంది, అలా అన్న జరుగుతుంది అంటారా? అది నేను అడుగుతున్నాను. అంటే ఒక మెటీరియల్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ మెటీరియల్లో కొంత కండక్టివిటీ ఉంది. సో ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ వాడటం మానేసి నువ్వు, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎ వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ resistor, instead of behaving like a lossy material with some finite amount of conductivity, will it start to behave like a dielectric medium? Okay, so as you can see, the statement says that definitely the material properties change with the frequency of omega. So of course both statements are true. Properties change with sigma and epsilon as well as the frequency omega also. That means you always from the childhood we know that copper, okay, ఏదైనా కాపర్ మెటీరియల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, కాపర్ ఇస్ ఏ యూజువల్ కాపర్ అనే కాదు, యూ టేక్ సమ్ కాపర్ ఇస్ ఎ కండక్టర్, రైట్? సో కండక్టర్ అంటే కాపర్ వైర్స్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి, మీకు తెలిసిందే. కాపర్ ఇస్ ఎ కండక్టర్. సో whenever an electromagnetic wave hits copper, what happens is it gets reflected back because of the boundary condition. We'll see afterwards. But can an electromagnetic wave penetrate through copper? Copper నుంచి electromagnetic waves penetrate అయ్యి బయటికి వెళ్ళగలవా? Say for example, if I take a copper of some thickness like this, okay,
సో ఇటు నుంచి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ పంపిస్తే ఇటు నుంచి బయటికి వెళ్ళవా. ఈస్ దర్ ఎనీ ఫ్రీక్వెన్సీ అట్ విచ్ కాపర్ బిహేవ్స్, కెన్ కాపర్ బిహేవ్ లైక్ ఏ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్? You might say the answer, it is not possible because copper is a conductor, it will never behave like a dielectric medium. But there are frequencies at which your copper can behave as a dielectric. అదేంటి సార్ ఎలా వస్తుంది అంటే, యూ కెన్ సీ 5 into కండక్టివిటీ సమ్వేర్ అరౌండ్ 10⁻7 ఉంటుంది, అండ్ ఒమేగా ఇంటూ ఎప్సిలాన్ సంథింగ్ అరౌండ్ 10⁻−12 8.8 ఎంతో. సో యూ కెన్ సీ దట్ న్యూమరేటర్లో it's a very big number, 10⁻19 అంత ఉంది. బట్ ఇఫ్ యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ 10⁻19 ఆర్ సో, ఓకే, నీ ఫ్రీక్వెన్సీ అంతకంటే పెద్దది అనుకోండి, అలాంటి సినారియోలో అట్ దోస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దిస్ నెంబర్ సిగ్మా బై ఒమేగా ఎప్సిలాన్ బికమ్స్ ఎ నెంబర్ విచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ 1. సో అంటే అట్ దోస్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్ ది కాపర్ మెటీరియల్ విచ్ వాజ్ ఎ కండక్టర్, విచ్ యూ నో యాజ్ ఎ కండక్టర్, నౌ విల్ స్టార్ట్ టు బిహేవ్ లైక్ ఎ డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అట్ విచ్ యూ ట్రాన్స్మిట్, డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ కెన్ ఎయిదర్ బిహేవ్ లైక్ ఏ కండక్టర్ ఆర్ దే కెన్ ఎయిదర్ బిహేవ్ లైక్ ఏ డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం. సో అంటే ఏంటంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి, F1 అనే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది. సో దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ F1 లైక్ దిస్, అండ్ సే దెర్ ఇస్ అనదర్ ఫ్రీక్వెన్సీ F2 లైక్ దిస్. అలాగే ఓకే, F1 ఉంది, F2 ఉంది. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ placed an object A and an object B. Okay, so when I'm standing here, okay, so F1 frequency another reflective venakki velipindi, కానీ F2 frequency penetrated and it came out like this through the object లోంచి వచ్చేసింది. ఎందుకు వచ్చిందంటే డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం కాబట్టి మేబీ ఇట్ వెంట్ త్రూ ద ఆబ్జెక్ట్ అనుకుందాం. బట్ ఇన్ దిస్ సినారియో B అనే ఆబ్జెక్ట్కి ఏమైందంటే F1 అన్నది బయటకు వచ్చింది, ఓకే, బట్ whereas F2 got reflected back. So if you are on the other side and you are taking the measurement, so depending upon the frequency which you receive, అంటే నువ్వు 2 ఫ్రీక్వెన్సీస్ పంపించావు, నువ్వు పంపించిన ఫ్రీక్వెన్సీలో నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుంటున్న ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి అన్న దాన్ని బట్టి అక్కడ ఎలాంటి మెటీరియల్ ఉంది అన్నది నువ్వు ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, రైట్? సో వితౌట్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ దేర్, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ సెండ్ అవుట్ సమ్ సిగ్నల్స్ అండ్ యూ కెన్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద మెటీరియల్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ దట్ సర్ఫేస్. So this is what you do, means in remote sensing or ground penetration radar, kotta planetary missions ki meer satellites పంపించినప్పుడు, so unknown surface, so if you ముందే నువ్వు different materials, different surfaces, different frequencies తో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాయో if you have an idea, then you can simply use that data and you can estimate what kind of surfaces I am dealing with and what kind of materials are there inside, ఇలాంటివన్నీ కనుక్కోవచ్చు. Okay, so this is one interesting example I can give you, but there is another interesting example. Okay, if you see here, here I have drawn a plot. Okay, so in all these plots I'm imagining that the sigma conductivity is not varying with frequency, or epsilon is also not changing with frequency, but usually it changes. At different frequencies you can have different values of conductivity also and permittivity also, but right now we are not considering that scenario. Okay, say the conductivity and epsilon are same across the frequencies, but we are simply changing the frequency. Then you can draw a linear plot like this. So here for different materials the plot is drawn, so you can see that this is the frequency scale. So ante ikkada n2 ante 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, so on, right? So up to almost megahertz range, so you can say that it is very high frequency radio waves. And after that you get your microwave frequencies which are greater than 1 gigahertz to 10⁻9 కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్ని మైక్రోవేవ్ రీజన్లో వస్తాయి. ఆ తర్వాత ఇన్ఫ్రారెడ్, తర్వాత విజిబుల్ లైట్, అల్ట్రావైలెట్, ఎక్స్రేస్, right? So that is your spectrum, right? As your frequency increases, basically you get to higher and higher frequencies, you get X-rays, visible light and ultraviolet and so on. So here on the other side of the plot you can see this factor is plotted, sigma by omega epsilon rasaru. And for example if it is this point, that means sigma by omega epsilon is 10⁻⁻4, ikkada 10⁻⁻2 annattu, ikkada 10⁻0, and at this point it is 10⁻2 and so on, right? So these numbers indicate that 10 to the power. So ikkada chudandi, sea water తీసుకున్నా అనుకోండి, ఓకే,
or if you take copper, you can see the copper is almost conductive even till x-rays. X-rays వరకు కూడా it almost behaves like a conductor. But once you go frequencies beyond 10 to the power of 18 or so, what happens is your copper also starts to behave like a dielectric medium. Okay, so ఇక్కడ నేను రెండు రీజన్స్ కింద పెట్టాను, వేర్ ఇన్ దిస్ రీజన్ ఆల్మోస్ట్ sigma by omega epsilon is a number which is very much less than 1, and here ఈ రీజన్ పైన అంతా sigma by omega epsilon is a number which is very much greater than 1. But in this region the sigma by omega epsilon is number which is close to 1. Okay, so and it is somewhere between 10 to the power of 2 and 10 to the power of minus 2. సో అది 1 క్లోజ్ గానే ఉంది. సో ఇన్ దిస్ రీజన్ ఐ కెన్ సే దట్ యూ హ్యావ్ స్టిల్ ఫైనైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కండక్టివిటీ. సో దేర్ ఆర్ లాసెస్. ఓకే, డెఫినెట్గా లాసెస్ ఉంటాయి. సో యువర్ వేవ్ యాక్చువల్లీ కెన్ పెనిట్రేట్ త్రూ ద మీడియం. అంటే ఈ సినారియోస్లో నీ సిగ్మా అన్నది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ వెరీ బిగ్ నెంబర్. ఓకే, అంటే సారీ, ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ నాట్ ఎ వెరీ బిగ్ నెంబర్. సో ఇన్ దిస్ కేసెస్ సిగ్మా బై ఒమేగా ఎప్సిలాన్ is not a very big number. So if it is not a very big number, then actually your waves can penetrate in that medium. Okay, అంటే ఏంటంటే సీ వాటర్ తీసుకున్నా అనుకోండి. ఇఫ్ యూ టేక్ సీ వాటర్, ద ప్లాట్ ఈస్ డ్రాన్ ఫర్ ద సీ వాటర్. యూ కెన్ సీ ద ప్లాట్, ఐ కెన్ హైలైట్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లాట్ ఫర్ ద సీ వాటర్, యూ కెన్ సీ. సో సీ వాటర్ ఏంటి అంటే ఆల్మోస్ట్ మైక్రోవేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వరకు కూడా the sea water is almost conductive, you can see. Okay, even if you go to lower and lower frequencies, you can see that because it's a linear expression, you can expect that the sigma by omega epsilon becomes a very big number. Okay, so definitely if sigma by omega epsilon is a big number, okay, it is difficult to have communications built at that frequencies. But if you know, okay, usually submarines, manam sea water kinda submarines untayi nanna. Okay, so if you want to send a message to a submarine ki edana message పంపించాలనుకోండి, ఎలా పంపిస్తారు? Do you know how do you send messages to submarines? Anyone? సో బయట ఎక్కడ ఉంది మీ స్టేషన్? బయట నుంచి సోనార్ వర్కౌట్ అవుతుందిగా. సో మీ స్టేషన్ ఎక్కడ ఉంది? ఓకే, మీరు సబ్మెరైన్కి ఎనిమీ హెడ్ అని పంపించాలి. ఎనిమీ హెడ్ వద్దులేండి, పోనీ మిషన్ కంప్లీటెడ్ కమ్ బ్యాక్ అనేది పంపించాలి. లేకపోతే పలానా లొకేషన్కి వెళ్ళండి అని చెప్పడానికి చెప్పాలి. ఎలా చెప్తారు? సో సౌండ్ వేవ్స్ పంపించారనుకోండి, సౌండ్ వేవ్స్ ఎక్కువ దూరం వెళ్ళినా వాటర్లోంచి అలా పెనిట్రేట్ అవి వెళ్ళాలి అంటే వెళ్ళవు. సో యూ నీడ్ టు యూజ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ డెఫినెట్లీ. బట్ ద క్వశ్చన్ ఈస్, కెన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ గో త్రూ వాటర్? వెళ్తాయంటారా వెళ్ళమంటారా? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆపరేషన్స్ మారిస్తే వెళ్తాయి కదా. Yes, so the trick lies in the frequency at which you are operating basically. Okay, so ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ వెళ్తుందా లేదా అన్నది డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్స్. సో యూజువల్లీ సో సిగ్మా బై ఒమేగా ఎప్సిలాన్ ఫ్యాక్టర్ డిసైడ్స్. ఓకే, అండ్ ఎంత డెప్త్ వెళ్తుంది అన్నది వీ విల్ లెర్న్ ఇన్ ఫ్యూ స్లైడ్స్ దట్ స్కిన్ డెప్త్ ఇస్ అ ఫ్యాక్టర్ విచ్ డిసైడ్స్ హౌ మచ్ డెప్త్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కెన్ పెనిట్రేట్. సో యూజువల్గా ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ యూజ్ లాంగర్ వేవ్ లెంగ్త్స్, ఎక్కువ వేవ్ లెంగ్త్ ఉన్న అంటే స్మాలర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఓకే, అండ్ ఐ కెన్ సీ ద స్మాలర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ definitely have this conductivity huge. Sigma by omega epsilon will be a big number. So in that scenario your waves will be attenuated very fast and they can penetrate through the seawater, and electromagnetic waves seawater నుంచి penetrate అవ్వగలవు. కానీ we will learn that in lower frequencies the skin depth will be high. Skin depth చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కొంచెం సినారియోస్లో చూస్తాం నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో. అంటే ఏంటంటే డెప్త్ ఆఫ్ పెనిట్రేషన్ ఐ కెన్ సే. సో అందుకని లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ వాడాం అనుకోండి, ఈవెన్ దో దే గెట్ అటెనేటెడ్ ఇన్ ద వాటర్, ఓకే, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ రీచ్ ద సబ్మెరైన్ ఆల్సో. సబ్మెరైన్ వరకు రీచ్ అవ్వచ్చు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. మీరు అనొచ్చు, ఎందుకు సార్ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ వాడటం, వై డోంట్ యూ యూజ్ అ వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ? ఓకే, ఇఫ్ ఐ యూజ్ అ వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ because even still there is a finite amount of conductivity to the water. So as it goes in, okay, at higher frequencies what happens is your skin depth becomes less. అంటే ఏంటంటే వేవ్ ఎక్కువ దూరం వెళ్ళలేదు. ఓకే, బట్ అది ఎక్కువ దూరం వెళ్ళలేదు కానీ అట్ హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ యువర్ వాటర్ మైట్ బి లెస్ కండక్టివ్. ఓకే, దీని సిగ్మా తక్కువ.
సో లాసెస్ తగ్గుతున్నాయి కదా సార్, ఇంకా ఎక్కువ దూరం వెళ్తుందేమో అనుకుంటున్నామేమో, కాదు. ఓకే, ద డెప్త్ యాక్చువల్లీ డిక్రీజెస్, ఎంత దూరం వెళ్తుంది అనేది తగ్గిపోతుంది వేవ్. సో లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎక్కువ దూరం వెళ్ళగలవు. యాజ్ యూ గో టు హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, వాట్ హ్యాపన్స్ ఈస్ ద డెప్త్ ఆఫ్ డిక్రీజెస్, అండ్ ఆఫ్టర్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ద కండక్టివిటీ డిసపియర్స్. ఓకే, అంటే విజిబుల్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజన్స్కి వెళ్ళేటప్పటికి దేర్ ఇస్ నో ఫైనైట్ కండక్టివిటీ ఇన్ దట్ రీజన్. అంటే కండక్టివిటీ ఉన్నా కూడా sigma by omega epsilon is completely less than 1. So it completely behaves like as if it is a dielectric medium. So it will actually allow the waves to pass through. Waves ni pass avdaniki allow chestadi. So even though they can pass through, the problem is because at these frequencies, అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో ఫ్రీక్వెన్సీ నెంబర్ చాలా ఎక్కువ కాబట్టి the wavelength is very small. So when the wavelength is small, it can get scattered because of the small tiny objects that are present inside the water. ప్రతి చిన్న ఆబ్జెక్ట్కి స్కాటర్ అయిపోతుంది. అట్లానే ఈవెన్ at molecular levels also you see a lot of scattering and all. Because of the scattering phenomena, what happens is your light actually cannot penetrate to larger depths, right? అందుకనే sea light, you cannot see that it penetrates to larger depths. So that is why they use low frequencies. But what is the problem with the low frequency? Okay, so say for example, I'll show you two signals. Okay, so this is one signal. So let us say this is 101010 ఏదో డేటా పంపిస్తున్నాను అనుకుందాము. ఇంకొక సిగ్నల్ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ సిగ్నల్ అండ్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ సిగ్నల్. ఈ రెండు సిగ్నల్స్లో దేనికి ఎక్కువ బ్యాండ్ విడ్త్ కావాలంటారు? ఫస్ట్ వన్కా సెకండ్ వన్కా? Out of these two, first one. Yes, so because if you write it in Fourier domain, you can see the time period is very small or the changes are very fast. So you basically need a larger bandwidth. ఓకే, అంటే నీ దాంట్లో ఎక్కువ హై ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ చాలా ఫాస్ట్గా చేంజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఫంక్షన్ వాల్యూస్, ఇందులో హై ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, కానీ ఇందులో హై ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ తక్కువ ఉంటాయి. సో ఈ రెండాటిలో ఏ సిగ్నల్ని నేను పంపించడం ఈజీ అంటే దిస్ సిగ్నల్ ఈజ్ మోర్ ఈజియర్ టు సెండ్ దాన్ దిస్ వన్, because at higher frequencies your signal gets attenuated, but at low frequencies you can basically send them to larger depths. ఓకే, కానీ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఇలాంటి సిగ్నల్లో ఫ్రీక్వెన్సీ కంటెంట్ అంత ఎక్కువ లేదు కానీ ద డేటా రేట్ ఈస్ వెరీ లెస్. యూ కెన్ సీ, అంటే ఇక్కడ ఇదే 1 సెకండ్లో నేను 1 2 3 4 5 6 బిట్స్ పంపిస్తున్నాను. ఓకే, కానీ ఇక్కడ అదే 1 సెకండ్లో నేను ఓన్లీ 3 బిట్సే పంపించగలుగుతున్నాను. సో యువర్ డేటా రేట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్. So usually this is the problem in communication systems, right? So if you directly want to transmit your వాయిస్ సిగ్నల్స్ని డైరెక్ట్గా పంపించేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి, డైరెక్ట్గా ఎందుకు పంపించాము, మాడ్యులేషన్ ఎందుకు వాడతాము అంటే బికాస్ యూ నీడ్ డేటా రేట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్, antenna is one reason, but the data rate is another reason. Because if you are using very low frequencies, because your voice అన్నది ఐ థింక్ 40 కిలోహెర్ట్జ్ వరకు ఎంతవరకు ఉంటుంది అంతేనా. సో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో బేసికలీ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా రేట్ విచ్ యూ కెన్ అచీవ్ decreases very much if you use the frequency directly to transmit. సో అందుకనే we go for this high frequency modulations and all. Anyways, modulation గురించి మనం ఇప్పుడు ఎందుకు కానీ మాట్లాడటం. But anyways, at higher frequency, so if you are using low frequencies, you basically get a low data rate. So అంటే ఏంటంటే if you are using these extremely low frequencies to communicate with your submarine, you basically cannot have two-way communication. ఇక్కడ two-way communication ఏమి ఉండదు. సో there is only one-way communication. సో అంటే చిన్న చిన్న కమాండ్స్ పంపించగలం అంతే. సో ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ కమాండ్స్ ఏంటో వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. సో when you send a signal, a command comes in, and depending upon the command, maybe if the command says it to move up for 3 meters or so, పైకి కొద్దిగా మూవ్ అవ్వాలి అని చెప్తే ఆ పైకి వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే నా when the submarine is out or almost, అంటే మొత్తానికి బయటకు వచ్చేయకుండా, if it is at this depth or so, at this depth it can even listen to frequencies, అంటే high frequency, very high frequency signals, very high కాదులేండి, వెరీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ VLF సిగ్నల్స్, HF సిగ్నల్స్ ఏంటంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్, దే కెన్ యాక్చువల్లీ పెనిట్రేట్ ఆల్మోస్ట్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్ కింద కొద్దిగా ఆల్మోస్ట్ రీజన్ దాకా వెళ్ళగలవు. సో ఏంటంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో కొంచెం ఎక్కువ డేటా పంపించవచ్చు. దెన్ యూ కెన్ ట్రాన్స్మిట్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, యూ కెన్ టాక్ అండ్ యూ కెన్ ట్రాన్స్మిట్ వాయిస్ సిగ్నల్స్ అండ్ ఆల్సో.
సో అందుకని ఫస్ట్ ఏంటంటే బాగా డెప్త్లో ఉన్నప్పుడు సబ్మెరైన్ పైకి తీసుకురావడానికి అట్లాంటి వాటికి దే యూజ్ సమ్ కమాండ్స్ ఆర్ దే సెండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ టు టాక్ టు ద సబ్మెరైన్స్ and say if your submarine really want to communicate with an outside world, it has to come up. Okay, కొంచెం పైకి రావాల్సిందే. Under the water it cannot do any communication, so they use sonar basically, so it has to come up. Okay, of course recently there are some means new technologies where people are trying to achieve this communication even through the water. Underwater communication is an exciting field. Okay, for research also. Anyways, so these are some examples I can give you. Material properties మారుతాయని. So usually I can say that the material property conductor dielectric అన్నది ఈ factors మీద depend అవుతుంది, depends on the last tangent. So I can say if it is greater than 1, I am calling it as a good conductor. If it is very much less than 1, I am calling it as a good dielectric. So there can be a transition region, అంతే కదా. సో ఎక్కడో ఇదంతా గుడ్ కండక్టర్ నుంచి డైఎలక్ట్రిక్ కింద మారచ్చు, లేదా గుడ్ డైఎలక్ట్రిక్ నుంచి గుడ్ కండక్టర్ కింద మారటానికి there can be some transition frequency. That transition frequency basically occurs when sigma by omega epsilon is actually equal to 1. సో ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర అయితే ఇది జరుగుతుందో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని ట్రాన్సిషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని పిలుస్తున్నాము, ఆర్ we also call it as plasma frequency, different names. So at this frequency what happens is your behavior might change from conductor to dielectric. So you get an expression for plasma means this transition frequency like this. For copper, if you take the conductivity as 5.6 into 10 to the power of 7, you get an answer for this transition frequency which is approximately close to 10 to the power of 18. So until 10 to the power of 18 gigahertz, 10 to the power of 18 hits tarvata, your copper, instead of behaving like a conductor, it starts to behave like a dielectric medium. Okay, which is very spooky, right? So being said this about means ఇవి చూసాక, because I was saying good dielectric and good conductor ki what happens to the propagation constant and intrinsic impedance అన్నది చూద్దాం. What happens to those expressions? So because for a good dielectric medium, basically we are considering sigma by omega epsilon is a number which is less than 1, right? Good dielectric కావాలంటే sigma by omega epsilon less than 1 అవ్వాలి. అంటే this has a very small amount of conductivity, almost zero, కానీ జీరో కాదు. Okay, very small number. Sigma is a small number. Okay, so if that is a scenario, what happens to the propagation constant gamma? So ikkada em chestarante, in this expression you can see epsilon is expanded as epsilon naught into epsilon r, and after that I have taken out common j omega epsilon naught into epsilon r, you can see. Okay, so common తీసినప్పుడు sigma divided by j omega epsilon naught epsilon r plus 1 అని వచ్చింది. So in this thing you can see I can bring j omega and కాబట్టి I can bring that out of the square root. So I get j omega times of square root of mu epsilon into square root of sigma plus j omega. So if you have an square root of 1 plus x like this, I can expand the expansion like this, binomial expansion approximately. So you can see approximately from the binomial expansion you can expand this. So ఇంకా ఇక్కడ x power cube, x power 4 terms ఉన్నాయి. కాకపోతే ఏంటంటే sigma by omega epsilon అన్నది which is a number which is very much small, I can basically neglect these higher order terms. Okay, ఈ higher order terms ఏంటంటే ఆల్రెడీ నెంబర్ చాలా చిన్నది, దాన్ని స్క్వేర్ చేసి క్యూబ్ చేస్తున్నామంటే ఇంకా చిన్న నెంబర్ వస్తుంది. So that is why you can neglect this. If you neglect these higher order terms, we can approximately say that gamma is nothing but j omega square root of mu epsilon into 1 plus sigma divided by 2j omega epsilon naught into epsilon r. Okay, which is equal to what? So if I multiply it, I get sigma by 2 square root of mu epsilon, okay, plus j omega square root of mu epsilon. Okay, so if you multiply these two, you get this one, right? And if you multiply this with 1, you get this one. So you can see this looks like an alpha plus beta factor. Okay, so if this is your alpha now and this becomes your beta. So in case of a low loss dielectric medium, alpha and beta values are given by these expressions. Okay, and if your material is a low loss dielectric material, then there is no need of using the formulas for alpha and beta like this. ఇంతకు ముందు alpha ki beta ki కొన్ని formulas చూసాం, I think in the previous slides or so somewhere, right? I guess here in this slide. Yeah. Oh no. Let's see, you can use alpha ki beta ki formulas ivi. So ఈ formulas లో ఏంటి అంటే I am taking an approximation that this factor is a number which is very much less than 1 and I am getting approximate factors. So అంటే ఇప్పుడు నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ యువర్ మెటీరియల్ ఇస్ a good conductor or a good dielectric,
And if it is a good conductor, then you use the expressions that we have derived for if it's a good conductor, we use the alpha and beta values which we got for the good conductor. So sigma by 2 square root of mu epsilon plus beta ante omega square root of mu epsilon vaడతాం, right? So what happens to the intrinsic impedance? Intrinsic impedance కి ఏమవుతుంది అంటే, so in case of intrinsic impedance, j omega by mu by sigma plus j omega epsilon కాబట్టి, if I take j omega epsilon as common in the denominator, if this number, because it's a number very much smaller than 1 and even it's in denominator, you can neglect its effect. If you neglect its effect, you can say that intrinsic impedance is equal to square root of mu divided by epsilon. So you can see the similarity here. Okay, when we are dealing with the lossless materials ki fields kanukunnappudu, appudu because the sigma was 0 in this scenario, okay, sigma is a 0 in this, sigma is equal to 0 in this scenario, so there was no alpha, okay, but there was beta which is equal to omega mu. This is phase constant. So the phase constant is uh, so your phase constant is omega into square root of mu epsilon, and your intrinsic impedance is square root of mu divided by epsilon. But if you imagine it is a low loss dielectric medium, and sigma is a non-zero value, but it is a very small value. In that scenario, you can say still your phase constant is the same one. Okay, approximately you can say your phase constant is still omega times the square root of mu epsilon. And the phase constant anadi it is not influenced by the conductivity and anukochu. As well as your intrinsic impedance is also not getting influenced very much by the conductivity of the medium. Okay, so you can approximately say still the behavior of beta and eta remains the same in a low loss dielectric medium, but you cannot say alpha goes to 0 because it is having some finite amount of conductivity. You should get an approximate value for alpha, and the approximate value for alpha is given by sigma by 2 square root of mu epsilon. You need to remember these formulas because we will use these formulas for solving the problems, right? So as I was previously saying, that electromagnetic wave cannot penetrate through a perfect conductor, right? So say for example, here is a perfect conductor, an electromagnetic wave is trying to get in, but your perfect conductor tells you that dude, I'm a perfect conductor, I will not allow you inside. Okay, so ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ లోపలికి రావాలి అంటే కండక్టర్ ఒప్పుకోదు. Okay, if it is a perfect conductor, it will never accept. Okay, why do you think it will never accept? And it is basically because of this phenomena we call as satisfying the boundary conditions. Okay, so the electromagnetic waves are basically the nature has to satisfy the boundary conditions. So what is the boundary condition for a conductor? Okay, conductor enti ante we saw the boundary conditions. So if you remember, we saw the properties of a conductor, perfect electric conductor. So inside that properties, I have discussed that one property is that the electric field becomes zero inside the conductor at all time instants. Electric field eppudu zero cheskoni pettukuntadi lopala. So in order to do that, it will rearrange the electrons very fast because this is having a sigma which is infinity. So it will do it very fast. Okay, instantaneously అయిపోతుంది. సో ప్రతి ఇన్స్టెంట్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మారుతుంటే అదే ఇన్స్టెంట్లో ఇట్ కెన్ చేంజ్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ టు జీరో. సరే, ఏ ఇన్స్టెంట్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మారుతుందో అదే ఇన్స్టెంట్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా మార్చేసుకుంటుంది అంటే, బికాస్ అలాంటి సినారియో ఉంటుందా అంటే ప్రాక్టికల్గా అయితే ఉండదు. కానీ ప్రాక్టికల్గా కూడా సిగ్మా ఇన్ఫినిటీ అనే సినారియోస్ దొరకవు. సో ఇక్కడ మనం వెరీ ఇంప్రాక్టికల్ కేసు తీసుకుని మాట్లాడుతున్నాం. సో అందుకని ఇలాంటి ఇంప్రాక్టికల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్. సో ఇన్స్టంటేనియస్గా యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి జీరో. అంటే at that instant the tangential component of electric field is always equal to 0. So you can never have a tangential component to the perfect electric conductor. PEC E tangential is always equal to 0. So what does this mean? అంటే దీని ఇంప్లికేషన్ ఏంటో అర్థం కావాలి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us take the example of this rope. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక రోప్ ఉంది, ఆ రోప్ని నువ్వు డిస్టర్బ్ చేసావు. ఓకే, సో ఈ డిస్టర్బెన్స్ అన్నది ఏంటి అంటే, ఇట్లా నువ్వు డిస్టర్బ్ చేసినగానే ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఇట్లా ప్రాపగేట్ అవుతూ వచ్చింది. అయితే ఈ రోప్ని ఏంటంటే ఈ చివరన ఐ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ దిస్ లొకేషన్, అంటే ఈ పొజిషన్ని వాల్కి టై చేశాను. సో దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రోప్, ఓకే, సో దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రోప్ కెనాట్ మూవ్. సో ఇట్ కెనాట్ మూవ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ద వాల్. సో అంటే ఆ రోప్ పైకి కదలలేదు, ఇట్ కెనాట్ గో అప్. కాకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే, వెన్ ఎవర్ ద డిస్టర్బెన్స్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్, సో డిస్టర్బెన్స్ ఇలా వస్తున్నప్పుడు అది ఎడ్జ్ దాకా వచ్చాక ఏమవుతుంది, వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఎడ్జ్. సో అది ఎడ్జ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే, ఎడ్జ్ దగ్గర ఉన్న పాయింట్ అంటే అక్కడ ఉన్న రోప్ మీద ఈ డిస్టర్బెన్స్ అన్నది ఇట్లా ప్రాపగేట్ అవుతూ వస్తున్నప్పుడు అది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఈ రోప్ని పైకి వెళ్ళమని చెప్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అనుకుందాం. సో బికాస్
say for example a blimp of disturbance is coming. సో అంటే వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇది ఇట్లా ప్రాపగేట్ అవుతే ఇలా వచ్చింది అనుకోండి. సో ఒక టైం ఇన్స్టెంట్లో చాలా తక్కువ ఫోర్స్ ఉంటుంది, అంటే ఇదిగోండి చాలా తక్కువ ఫోర్స్ ఫస్ట్ హిట్ చేస్తుంది, దాని తర్వాత చాలా ఎక్కువ ఫోర్స్, దాని తర్వాత పీక్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్, మళ్ళీ ఫోర్స్ పడేది తగ్గిపోతుంది, స్లోలీ ఆ డిస్టర్బెన్స్ తగ్గిపోతుంది. సో అంటే ఈ ఇన్స్టెంట్లో పైకి లాగుతుంది, సో నెక్స్ట్ ఇన్స్టెంట్లో ఇంకా పైకి లాగడానికి ట్రై చేస్తుంది, ఆ నెక్స్ట్ ఇన్స్టెంట్లో ఇంకా పైకి లాగడానికి ట్రై చేస్తుంది, ఆ తర్వాత మళ్ళీ తగ్గిపోతుంది, ఇట్ గోస్ టు జీరో. సో అంటే ఇఫ్ యూ థింక్ వాట్ హ్యాపెన్స్, సో లెట్ మీ డ్రా దిస్, అంటే ఒక ఇన్స్టెంట్లో this much amount of force, in the next instant we'll imagine this much amount of force, in the next instant maybe this much amount of force, and after that probably అంతే కదా, ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ని ఫస్ట్ ఏది హిట్ చేస్తుంది, చాలా తక్కువ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉన్న డిస్టర్బెన్స్ హిట్ చేస్తుంది, ఆ తర్వాత వేవ్ ముందుకు ప్రాపగేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ తర్వాత ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువ ఉన్న డిస్టర్బెన్స్ హిట్ చేస్తుంది, ఆ తర్వాత ఇంకా బాగా ఎక్కువ మ్యాక్సిమం ఉన్న డిస్టర్బెన్స్ హిట్ చేస్తుంది, ఆ తర్వాత మళ్ళీ థింగ్స్ గో బ్యాక్ టు నార్మల్, రైట్? సో అగైన్ లిటిల్ లెస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ డిస్టర్బెన్స్ హెడ్ సెట్, అండ్ తర్వాత ఇలాగ, అంటే ఇదే పాయింట్ దగ్గర డిఫరెంట్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్స్లో ఇదిగోండి ఈ టైప్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చి లాగడానికి పైకి లాగడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి. సో అంటే ఇక్కడున్న డిస్టర్బెన్స్ ప్రాపగేట్ అవుతూ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ పాయింట్ని పైకి లాగడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దిస్ పాయింట్ కెనాట్ మూవ్. అయితే అది పైకి వెళ్ళలేదు, కాకపోతే ఫోర్స్ పైకి వెళ్ళమని చెప్తుంది. నేచర్ ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఇలా సాల్వ్ చేస్తుంది. అంటే ఏమంటున్నా అంటే ఈ బౌండరీ దగ్గర ద నెట్ ఫోర్స్ షుడ్ బి జీరో అంటున్నాను, అంటే అది కదలకూడదు, బేసిక్లీ ఇట్ షుడ్ నాట్ మూవ్ అప్, ఓకే, బట్ దేర్ ఇస్ ఎ నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్, ఆ ఆబ్జెక్ట్ కదలలేదు కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు పుల్ ఎ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్, ఒక డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ జనరేట్ చేయాలి కదా, రైట్? సో బికాస్ ఇట్ డజంట్ వాంట్ టు మూవ్ అండ్ నేచర్ సేస్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి దేర్, సో సంథింగ్ ఆ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ దే విల్ క్రియేట్ అ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్, ఓకే, దే స్టార్ట్ టు క్రియేట్ ఎ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ సిగ్నల్ వచ్చి ఈ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చి పైకి లాగడానికి ట్రై చేసిందో, సో అది పొజిషన్ మారకుండా ఉండడానికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో అంతే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉన్న ఫోర్స్ని కిందకి డెవలప్ చేసుకుంటే ఓవరాల్గా నెట్ ఫోర్స్ ఎంత, జీరో, ఓకే. సో నెక్స్ట్ టైం ఇన్స్టెంట్లో ఏమవుతుందంటే ఇంకా పెద్ద ఫోర్స్ వచ్చింది, సో అప్పుడు కూడా కదలలేదు కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ దానికి ఈక్వల్గా ఉండే అమౌంట్లో ఇంకో ఫోర్స్ తయారు చేస్తుంది, ఆ తర్వాత ఇంకా చాలా పెద్ద ఫోర్స్ వచ్చింది, అప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ ఫోర్స్ని డెవలప్ చేస్తుంది, ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం ఫోర్స్ తగ్గినా బట్ స్టిల్ అది కదలకూడదు కాబట్టి ఎప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇలా వస్తున్న వేవ్ నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ స్లోలీ ఏ డిస్టర్బెన్స్ విచ్ లుక్స్ లైక్ దిస్ విల్ స్టార్ట్ టు ప్రాపగేట్ అవుట్, రైట్? అంటే ఇలా వచ్చి పడిన వేవ్, ఓకే, బికాస్ దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఎ డిస్టర్బెన్స్, ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఈ పాయింట్ కదలకుండా ఉండాలంటే దానికి ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఒక డిస్టర్బెన్స్ని క్రియేట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలి. So that is why whenever there is a fixed end like this, because the boundary is fixed, you are saying at this boundary the rope cannot move. So if it cannot move, in order to satisfy that boundary condition, there should be a reflected wave. And a reflected wave raval. So and you can see the reflected wave is going in negative direction, and then magnitude is in opposite direction. So ikkada kuda endante whenever an electromagnetic wave tries to when it hits the perfect electric conductor, సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఇలా వచ్చినప్పుడు, సో యూజువల్లీ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి టాంజెన్షియల్ టు ద కండక్టర్, బట్ కండక్టర్ ఏమంటుందంటే లేదు, అంటే ఇక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్స్ని పైకి మూవ్ అవ్వమంటాం, కండక్టర్కి ఏంటంటే దెర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ టాంజెన్షియల్ కాంపనెంట్. సో టాంజెన్షియల్ కాంపనెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఈ కండక్టర్ వెంటనే ఏమంటుందంటే లేదు, టాంజెన్షియల్ కాంపనెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ జీరో, సో అట్ దిస్ లొకేషన్ యూ కెనాట్ కీప్ ఎ టాంజెన్షియల్ కాంపనెంట్. సో నువ్వు ఒక టాంజెన్షియల్ కాంపనెంట్ పెట్టలేవు కాబట్టి నేనే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఒక టాంజెన్షియల్ కాంపనెంట్ పెడతాను, సో దట్ ద నెట్ టాంజెన్షియల్ కాంపనెంట్ బేసిక్లీ గోస్ టు జీరో. సో అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ద బౌండరీ కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్. సో ఈ పర్ఫెక్ట్ కండక్టర్లో ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైం దగ్గర అయినా బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో దానివల్ల ఏంటి అంటే యువర్ మెటీరియల్ అంటే ఆ టాంజెన్షియల్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ జీరో. సో ఇది సాటిస్ఫై చేయడానికి ఏంటంటే వచ్చిన వేవ్ కాస్త రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ కెనాట్ పెనిట్రేట్ త్రూ పర్ఫెక్ట్ కండక్టర్, బట్ సే యూ టేక్ ఏ కండక్టర్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫైనైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కండక్టివిటీ. సో సిగ్మా అన్నది ఇన్ఫినిటీ కాదు, అన్ని పనులు ఇన్స్టంటేనియస్గా జరిగిపోవు. సో ఇన్ దట్ సినారియో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ యువర్ టాంజెన్షియల్ కాంపనెంట్ ఇస్ జీరోనా అంటే నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ జీరో ఇన్సైడ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ కండక్టర్. ఒక పర్ఫెక్ట్ కండక్టర్లో టాంజెన్షియల్ కాంపనెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఓకే. సో ఈవెన్ not in a perfect conductor, if you take a conductor with finite amount of conductivity,
because no longer the net electric field cannot become to zero inside instantaneously, because sigma infinity అయితే perfect conductor అంటాము. Sigma is not infinity, it is a finite value. Okay, but it's a big value. So what I can say is, in fact, the tangential component of electric field is not completely zero, it will be close to zero. Okay, సో టాంజెన్షియల్ కాంపనెంట్ కంప్లీట్గా నలిఫై అయిపోదు, కొంత ఉంటుంది టాంజెన్షియల్ కాంపనెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలదు. ఇన్ఫాక్ట్ ఇన్సైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ కూడా జీరో అయిపోవు కంప్లీట్గా. సో సమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ కెన్ పెనిట్రేట్ ఇన్సైడ్. సో వెన్ ఎవర్ ఫర్ ఎ గుడ్ కండక్టర్ an electromagnetic wave tries to hit it, okay, so your conductor, because it's a good conductor, it will definitely allow you, ఓకే, అంటే ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ లోపల పెనిట్రేట్ అవ్వడానికి చేస్తుంది. అంటే ఏంటంటే పెనిట్రేట్ అవుతుంది కానీ మొత్తం పెనిట్రేట్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఇట్ కెనాట్ కంప్లీట్లీ గో ఇన్. సార్ వై ఇట్ కెనాట్ కంప్లీట్లీ గో ఇన్? వస్తున్న వేవ్ అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అంటే, ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అట్ ద బౌండరీ, ఓకే, it can have only a tangential component which is of some magnitude, ఒక స్మాల్ magnitude ఉన్న tangential component తప్ప అంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. బౌండరీ కండిషన్ అది చెప్తాను. ఇంతకుముందు ఎగ్జాక్ట్గా జీరో ఉండాలి కాబట్టి, ఇంతకుముందు ఏంటంటే ద టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ షుడ్ బి జీరో. సో అందుకని ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయితే పడిందో ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయ్యి వెనక్కి ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ వెళ్ళింది. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే బికాస్ ద టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఎగ్జాక్ట్గా జీరో అవ్వాలన్న కండిషన్ లేదు కాబట్టి, ఓకే, సో వస్తున్న వేవ్లో కొంత పార్ట్ లోపలికి వెళ్తుంది, మిగతా పార్ట్ ఏంటంటే ఇట్ గెట్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్, బికాస్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కంప్లీట్లీ జీరో ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగర్ వాల్యూ. సో అందుకని మనం పంపించిన మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్టి, సో దేర్ కెన్ బి లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అండ్ దేర్ కెన్ బి సమ్ వేవ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్. కాకపోతే వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద వేవ్ దట్ గోస్ ఇన్? ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏంటంటే కండక్టర్ అసలు ఒక వేవ్ని లోపలికి అలౌ చేసేది కాదు, ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ ఏ వేవ్ ఇన్సైడ్. బట్ నౌ if it is not a perfect one, if it is a good conductor, what happens is now you can see the wave can actually penetrate into the conductor. But the problem is, just like any horror movie, so once your electromagnetic wave goes into the conductor, it will die. Okay, అంటే what happens here ante, because once it goes into the conductor, because it is having a very huge conductivity and which is not infinity basically, so what happens is your alpha will be very big value and it eventually will die. Okay, సో అంటే దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే దాని పవర్ అంతా లూజ్ అయిపోతుంది, ఎక్కువ దూరం ప్రాపగేట్ కూడా అవ్వలేదు. ఓకే, సో ఎంత దూరం ప్రాపగేట్ అవుతుంది అన్నది వీ యూస్ దిస్ థింగ్ కాల్డ్ స్కిన్ డెప్త్ విచ్ గివ్స్ us that answer. So we'll talk about the skin depth today. So for a good conductor, in order to understand what is happening, we need to have the expressions for propagation constant and intrinsic impedance so that we can easily estimate the properties. So because for a good conductor, sigma by omega epsilon is a number which is greater than 1. So ikkada propagation constant lo what I will do is I will take so let us take j omega by mu naught. What I will do is I will take sigma as common. Okay, sigma common తీస్తే square root of 1 plus j omega mu epsilon by sigma అని వస్తుంది. So in this case, what I can say is, because this omega epsilon by sigma is a number which is very much less than 1, if I neglect it, if I neglect this factor, okay, your propagation constant can be approximately written like this. So ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఏంటంటే వాట్ ఈస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జే? సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జే ఎంత అంటే, సో జే అంటే ఈ పవర్ జే పై బై 2 రాసుకోవచ్చు కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ పవర్ జే పై బై 4. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 plus j by root 2. So square root of j is nothing but 1 plus j by root 2. So if you substitute it here, you get gamma as 1 plus j by root 2 into square root of omega mu sigma. Okay, of course if mu is not a number, then it is mu naught. Okay, if mu r is 1. So ikkada if you see that, interestingly, alpha and beta are both are equal. Alpha is exactly equal to beta and both are equal to only single value omega mu naught sigma by 2. Because this is a bigger number, ikkada alpha beta rendu same value ante what does it mean? So wave enta fast ga aithe phase change avutundo ante fast ga alternate kuda ayipotundi. Okay, so let us see it. But before going and seeing it, let us try to see what happens to the intrinsic impedance. So in this, because sigma is a very dominating factor, I will neglect the other factor. So if I neglect it, I can approximately say sigma is means this intrinsic impedance is nothing but j omega mu by sigma, and we know that what is square root of j? 1 plus j by root 2. If I put it here, 1 plus j divided by root 2 pedte into square root of omega mu by sigma is left out. So you can see this becomes your answer. This is your intrinsic impedance, or the same thing can be written as the magnitude, which is square root of omega mu by sigma times your
angle, because it's a angle at 45 degrees. Okay, so this is your intrinsic impedance. So if your intrinsic impedance has a 45 degrees angle, what does that mean? That means your electric and magnetic fields will have a phase difference of 45 degrees. So inside a good conductor, your electric and magnetic fields will propagate in such a way that they are having phase difference of 45 degrees at every point. Okay, so in a good conductor, as I was saying, sigma is greater than 1. What will happen is, so once it enters a good conductor and a wave it lost అనుకోండి, say forward wave is coming like this, then once the wave enters a good conductor, what happens is the wave starts to decay. ఎందుకు డికే అయిపోతుంది అంటే, బికాస్ ఇన్ దిస్ సినారియో యూ హ్యావ్ ఆల్ఫా అండ్ యాజ్ వెల్ as బీటా. యూ సీ ఆల్ఫా ఎంత వచ్చింది, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఒమేగా మ్యూ బై సిగ్మా బై 2, అండ్ విచ్ ఇస్ a big number. So your electric field magnitude should decay like e power minus alpha z. ఇది కదా ఎట్లా ఉంటుంది, cos omega t minus beta z. So this is your general electric field expression inside any material with finite alpha and beta. So you can see here alpha is equal to beta, అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎంత ఫాస్ట్గా ఫేస్ చేంజ్ అవుతుందో అంతే ఫాస్ట్గా నీ వేవ్ కూడా డికే అయిపోతుంది. సో ఇట్ హ్యాపెన్స్ వెరీ ఫాస్ట్. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ యానిమేషన్లో ఏంటంటే ఐ డెంట్ షో ఎనీ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్. ఓకే, బట్ యూజువల్లీ యూ హ్యావ్ ఎ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఆల్సో. అంటే ఇట్లా ఫార్వర్డ్ వేవ్ పడినప్పుడు ఒక వేవ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఇంకో వేవ్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ చూపించలేదు, బికాస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ఫార్వర్డ్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్, బేసిక్లీ హ్యావ్ టు షో స్టాండింగ్ వేవ్స్. సో స్టాండింగ్ వేవ్స్ చూపిస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో అని, సో ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యానిమేషన్. But anyways, I can say that the the factor is going to fall off as e power minus alpha z. So as I was saying, in a good conductor, the electric field can penetrate. So how much distance it can travel inside a conductor? So conductor లోపల ఎంత దూరం వెళ్ళగలదు? Is there any parameter that helps me to identify what is the depth of this penetration? ఎంత దూరం వెళ్ళగలుగుతుంది, ఆర్ ఎంత దూరం వెళ్తే ఎంత దూరాన్ని నేను అసలు ఒక దూరం కింద కన్సిడర్ చేయగలను? How much distance I can consider it as a distance or depth of penetration of an electromagnetic wave? అంటే యూజువల్లీ we use a parameter to quantify this thing. అంటే ఒక కండక్టర్లో స్కిన్ డెప్త్ ఎక్కువ ఉంది అంటే I can say that, yeah, say for example, if I say the copper has a larger skin depth compared to some silver అన్న అనుకోండి, అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సిల్వర్లో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ వెళ్ళే డెప్త్ కంటే కాపర్లో ఇంకా ఎక్కువ దూరం వెళ్ళగలదు. సో వీ యూజ్ దిస్ పారామీటర్ కాల్డ్ స్కిన్ డెప్త్ to identify how much penetration is happening inside the conducting materials. So if you look at that, so how much depth you can actually go, అంటే స్కిన్ డెప్త్ డెఫినేషన్ ఏంటో చూస్తే, so inside your material, ఇందాక చూసాం, inside your material as you're propagating, your wave is falling down like this. So because the function is falling off like e naught into e power minus alpha z, okay, and at z equal to 0, basically you are having a maximum peak amplitude of e naught. Okay, e naught and a peak amplitude undi. Okay, so like this, e naught and a peak amplitude undi. But as you are going on the z axis, what is happening is, as you are walking away, your magnitude is decaying for your wave. So say for example, because it is going off as e power minus alpha z, so what I can ask you is, ఇక్కడ పీక్ వాల్యూ ఈ నాట్ ఉంది, ఎంత దూరం వెళ్ళాక పీక్ వాల్యూకి 1/e టైమ్స్ వాల్యూ ఎక్కడ తగ్గుతుంది, మీన్స్ ఎట్ వాట్ పాయింట్ ఆఫ్ జెడ్. ఓకే, ఎంత దూరం తర్వాత మ్యాక్సిమం మ్యాగ్నిట్యూడ్లో 1/e ఫ్యాక్టర్ టైమ్స్ తగ్గే పాయింట్ ఎక్కడుంది అన్నది నేను చూసుకుంటున్నాను. సో ఆ డిస్టెన్స్ని ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ఎ స్కిన్ డెప్త్. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ద డెప్త్ ఆఫ్ పెనిట్రేషన్. సో ఎందుకంటే బికాస్ 1/e ఫ్యాక్టర్ తర్వాత ఏంటి అంటే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ 2 or 3 ఆఫ్ దిస్ టైమ్, ఓకే, ఎందుకంటే సే అంటే ఈ ఫ్యాక్టర్ తర్వాత, బికాస్ ఆల్ఫా ఇస్ అ వెరీ ఫాస్ట్ నెంబర్, అంటే ఆల్ఫా అనేది వెరీ బిగ్ నెంబర్ కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా డికే అయిపోతుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంత డిస్టెన్స్ తర్వాత ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ విల్ బి డికేయింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. సో ఆల్మోస్ట్ the power or the field effect will be very less after this. So you can say an appreciable amount of power will be there only in this region. Okay, so ante for example, if you are under the sea water, so if you are sending an electromagnetic wave, so this electromagnetic wave will be oscillating and it slowly dies out. So నువ్వు ఏదైనా ఒక రిసీవర్ని పెట్టాలి అని అనుకున్నావంటే, ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు కీప్ ఇట్ బిట్వీన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ స్కిన్ డెప్త్. ఓకే, సో స్కిన్ డెప్త్ ఉన్న రేంజ్ వరకు పెడితే యూ కెన్ ఆల్మోస్ట్ రిసీవ్, యూ కెన్ గెట్ నాయిస్, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో, యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఎ గుడ్ నెంబర్. ఓకే, సో అయితే ఏంటంటే ఈ స్కిన్ డెప్త్, వాట్ ఈస్ ద స్కిన్ డెప్త్ అంటే, నా దగ్గర ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఆల్ఫా జెడ్, ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ టర్మ్ అన్నది వెన్ దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఈ నాట్ బై ఈ అట్ దట్ డెప్త్, అంటే ఆ డిస్టెన్స్ని స్కిన్ డెప్త్ అంటాము.
సో యూ కెన్ సీ this happens when alpha z is equal to 1. సో ఆ డెప్త్నే నేను డెల్టా అని పిలుస్తున్నాను కాబట్టి ఆ డిస్టెన్స్ని, సో డెల్టా is nothing but 1 by alpha. ఓకే, వేర్ ఆల్ఫా ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? సో ఆల్ఫా అంటే ఇందాక చూసాం అటెన్యూషన్ కాన్స్టెంట్ విచ్ ఇస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఒమేగా మ్యూ సిగ్మా బై 2. సో ఇట్ ఈస్ స్కిన్ డెప్త్ సింప్లీ బికమ్స్ 2 డివైడెడ్ బై ఒమేగా మ్యూ బై సిగ్మా. అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఓకే, యూ కెన్ సీ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, ఒమేగా మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఫర్ ఎ గివెన్ కండక్టివిటీ, ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్, వాట్ హ్యాపెన్స్? So if you are using omega అనేది పెద్ద నెంబర్ అనుకోండి, if omega is a bigger number, then the depth will be smaller. If omega is a smaller number, then the depth will be larger. అంటే ఏంటంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ లో your inside your conductor also your electromagnetic waves can penetrate, but they will go to larger depths, right? Low frequencies. But if you use a high frequency signal, what happens is your material means your conductors cannot go to larger depths. Chala fast ga etnate ayipoddi. The skin depth is very small. Okay, so that is why in the submariums, if you use a lower frequencies, you can actually transmit your signal to larger distance. Skin depth ekku kabatti. Okay, so this is about skin depth. And of course, if you take some materials like this, some different materials తీసుకుంటే metallic materials, and for different values of conductivity at a frequency of 1 megahertz, ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిక్స్ చేసి స్కిన్ డెప్త్ ఎలా మారుతుందో అనేది ప్లాట్ చేశాను. సో యూ కెన్ సీ దట్ ఫర్ సిల్వర్ అండ్ కాపర్ అండ్ అల్యూమినియం విత్ వెరీ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కండక్టివిటీ 10⁻⁷ లో ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ సీ ద స్కిన్ డెప్త్ ఈజ్ ఇన్ మైక్రోమీటర్స్లో ఉంది. అంటే ఎక్కువ దూరం వెళ్ళదు, పెనిట్రేట్ అవ్వదు అసలు. బట్ వెరాస్ ఫర్ డోప్డ్ సిలికాన్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ అ కండక్టివిటీ ఆఫ్ 10⁻³ ఆర్ సింప్లీ ఎర్త్ విచ్ ఇస్ హ్యావ్ అ కండక్టివిటీ ఆఫ్ 10⁻⁻3, yeah, you can see the signals can actually penetrate to larger depths of 15.9 or 7 meters వరకు penetrate అవ్వగలవు. So this is the some concepts related to skin depth, but there is one interesting and important concept which is very helpful, that is regarding the skin depth is, so if you remember your circuit analysis, okay, in your circuit analysis చెప్పేటప్పుడు ఒక ఇన్ఫాక్ట్ ఇది కూడా చూసాను నేను, మీకు V = IR ఎలా వచ్చిందని డెరివేషన్ ప్రూవ్ చేశాను ఒక వీడియోలో. ఐ థింక్ ప్రాబబ్లీ యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ వాచ్ యూ వీడియోస్ ఇఫ్ యూ డెంట్ సీ దెమ్. సో అది డిరైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ V = IR అనే ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకురావడానికి నేను ఏం చెప్పానంటే, అక్రాస్ ద వైర్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ యూనిఫామ్, ఎవ్రీవేర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సేమ్ ఉందని అనుకున్నాను, యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అండ్ ఆల్సో ఐ సెడ్ దట్ అక్రాస్ ద క్రాస్ సెక్షనల్, ఈ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాలో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర క్రాస్ చేసే కరెంట్ డెన్సిటీ యూనిఫామ్ కరెంట్ డెన్సిటీ అన్నాను. సో ఇఫ్ ద కరెంట్ డెన్సిటీ ఇస్ యూనిఫామ్, దట్ ఈస్ ద టోటల్ కరెంట్ ఇస్ J bar dot ds bar. బట్ ఇఫ్ J is not a function of క్రాస్ సెక్షన్, ఓకే, సో అంటే ఆ సర్ఫేస్ మీద ఎక్కడ J మారట్లేదు అనుకోండి, అంటే ఇఫ్ J is a constant, so if J is a constant, then it is simply I simply becomes J into A అన్నాం, ఏరియా ఆఫ్ ద క్రాస్ సెక్షన్. సో అవి ఇక్కడ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే we got this expression that V = I into R. అయితే డీసీ అనాలిసిస్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ ప్రూఫ్ చేస్తున్నప్పుడే డీసీ రెసిస్టెన్స్ అంతా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ద డీసీ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాజ్ లైక్ దిస్, రో L డివైడెడ్ బై A, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో పుట్ L by sigma into A. ఓకే, ఇట్లా డీసీ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా డెరైవ్ చేశాను. అయితే ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ ద ఏసీ సోర్స్, అంటే నేను ఒకవేళ డీసీ సోర్స్ తీసేసి ఒక ఏసీ సోర్స్ పెట్టాను అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ పుట్ అన్ ఏసీ సోర్స్ అండ్ రెసిస్టెన్స్, okay, so do you think then more power will be dissipated, ఇంకా ఎక్కువ పవర్ డిసిపేట్ అవుతుంది అంటారా? అంటే what I'm saying is, will in AC, if I apply an AC, will the resistance increase or will it decrease or will it will not change? Okay, నేను AC అప్లై చేసినప్పుడు if I apply AC source, okay, do you think the resistance will increase or do you think the resistance will decrease or it will not change? 3 options. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇంక్రీజ్ అందాము, సెకండ్ ఆప్షన్ డిక్రీజ్ అందాము, థర్డ్ ఆప్షన్ డస్ నాట్ చేంజ్. ఓకే, సో అంటే ఒక ఏసీ సోర్స్ని పెట్టినప్పుడు వైర్లో రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా లేకపోతే మారదా, ఏమంటారు? ఎస్, ఎనీ గెస్?
Okay, so so I can see that right. So in the AC case, so when you apply an AC source, the answer is that your resistance will increase. Why it will increase అంటే కరెంట్స్ అన్నవి ఇంతకుముందు ప్రశాంతంగా నడిచేవి. అంటే ఇఫ్ యూ థింక్ ఎక్స్పాండెడ్ వ్యూ చూసారనుకోండి, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ క్రాస్ సెక్షన్, ఓకే, బిఫోర్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెనింగ్ యూనిఫామ్ కరెంట్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి. యూనిఫామ్ కరెంట్స్ అంటే ఏంటంటే అక్రాస్ ద క్రాస్ సెక్షన్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్. అంటే ప్రతి పాయింట్ నుంచి వస్తున్న కరెంట్ డెన్సిటీ ఒకటే. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఆంపియర్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇస్ సేమ్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్. అంటే అన్ని చోట్ల ఏంటంటే యూనిఫామ్గా సేమ్ ఒకే అందరూ ఈక్వల్ దూరంలో నించుని అందరూ ఒకే వెలాసిటీతో యూనిఫామ్గా క్రాస్ చేస్తున్నారు అనమాట. అందరూ గుంపుగా ఒకేలాగా క్రాస్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ అ యూనిఫామ్ కరెంట్ డెన్సిటీ. బట్ వెన్ యూ అప్లై అన్ ఏసీ సోర్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద కరెంట్ ఈస్, ఇన్ దట్ సినారియో ద చార్జెస్ ట్రై టు క్రౌడ్ హియర్. ఓకే, అంటే ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ద వైర్ ఎడ్జెస్లో ఏంటి అంటే వైర్ ఎడ్జెస్లో ఎక్కువ కరెంట్ డెన్సిటీ వెళ్తుంది, మోర్ కరెంట్ డెన్సిటీ. అండ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద వైర్, సో వైర్ సెంటర్లో లో కరెంట్ డెన్సిటీ ఉంటుంది. అంటే ఆ వైర్లో వెళ్ళాల్సిన కరెంటు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏసీ పెట్టగానే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని భయపడిపోయినట్టుగా అన్ని మూలకి వెళ్ళిపోతాయి. వైర్ మూలకి వెళ్ళిపోయి వైర్కి ఎడ్జెస్లో క్రౌడెడ్గా నడవటం స్టార్ట్ చేస్తాయి. అంటే దే గెట్ క్రౌడెడ్ ఎట్ ద ఎడ్జెస్ అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దే ఫ్లో ఎట్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద వైర్కి ఎడ్జ్లో ఎక్కువ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంటుంది. కానీ వైర్కి సెంటర్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ దట్ గోస్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద వైర్ విల్ డిక్రీస్. ఓకే, అదేంటి సార్ ఎందుకు అలా జరుగుతుంది? ఇక్కడ డీసీలో వైర్లో హ్యాపీగా వెళ్ళినప్పుడు కరెంట్స్, ఏసీ వెళ్తున్నప్పుడు కరెంట్స్ ఎందుకు మధ్యలో తక్కువ, ఎడ్జెస్లో ఎక్కువ కరెంట్ ఎందుకు వెళ్తుంది వైర్లో అంటే, దిస్ ఆన్సర్ ఇస్ సింపుల్. ఇట్ ఈస్ ఎడీ కరెంట్స్. సో ఎడీ కరెంట్స్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యారడేస్ లా. సో ఫ్యారడేస్ లా ఏంటంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ కండక్టర్ లైక్ దిస్, ఒక కండక్టర్లో కరెంట్స్ వెళ్తున్నాయి అనుకోండి. సో మనం మీకు మ్యాగ్నెటోస్టాటిక్స్ చెప్తున్నప్పుడు, if I take a current carrying wire which is carrying some current I, inside and outside magnetic fields calculate chesam. Inside the magnetic field was proportional to rho and outside the magnetic field was proportional to 1 by rho. And inside the wire there is also magnetic field. So current వెళ్తుందంటే చుట్టూ magnetic field ఉంటుంది. But now if you are changing the current with time, then your magnetic field also changes with time. So current ఏంటి అంటే, because the current is increasing, say the current is increasing, then the magnetic field is increasing like this. And ఈ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దాని చుట్టూరు. సో యూ కెన్ పుట్ యువర్ థంబ్ ఇన్ కరెంట్ డైరెక్షన్ అండ్ యూ కెన్ సీ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి. సో అట్ దిస్ పాయింట్ ద కరెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్, అట్ దిస్ పాయింట్ ద కరెంట్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బోర్డ్, రైట్? అలా అనుకోవచ్చు కదా. సో ద కరెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్, సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ హియర్. సో దాన్ని అపోజ్ చేయాలంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. సో ఈ డైరెక్షన్ లో మీ థంబ్ పెట్టండి. పెడితే అట్లా ఆ డైరెక్షన్ లో ఫీల్డ్స్ ఉండాలి అంటే, కరెంట్స్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ కరెంట్స్ విచ్ గో లైక్ దిస్. సో ఈ కరెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ కండక్టర్, దే ఆర్ ఫ్రీ చార్జెస్, యూ కెన్ మూవ్ దెమ్ వెరీ ఈజీలీ. సో ఈ టైం వేరింగ్ కరెంట్స్ ని అపోజ్ చేయడానికి ఎడీ కరెంట్స్ అంటాం వీటిని, కండక్టర్స్ లో ఫామ్ అవుతాయి. సో దే విల్ ఫార్మ్, అఫ్ కోర్స్ ద కరెంట్ ఈస్ కమింగ్ హియర్ ఇన్ అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్, అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటికి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దీన్ని అపోజ్ చేయాలి కాబట్టి లోపలికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయాలంటే దానికి కరెంట్స్ ఎలా తిరగాలి అంటే, దానికి కరెంట్స్ ఇదిగో ఇట్లా ఆపోజిట్ ఇలా తిరగాలి. అయితే చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, కింద నుంచి కరెంట్స్ ఎట్లా వస్తున్నాయి, ఆ కరెంట్స్ టైం వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. సో ఈ కరెంట్స్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి వాటిని ఏదో విధంగా అపోజ్ చేసి ఆ వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆపాలని చెప్పి ఇదిగోండి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్స్ పెట్టినాయి, ఎడీ కరెంట్స్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సెంటర్లోంచి ఫ్లో వెళ్ళలేదు, కరెంట్ వెళ్ళడానికి ఇష్టపడదు. కానీ ఎడ్జెస్లో చూడండి, బికాస్ ద కరెంట్స్ ఫార్మ్ ఇన్ లూప్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ మేబీ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు అపోజ్ ఇన్ ద మిడిల్లో అపోజిషన్ ఉంది కాబట్టి, కానీ అట్ ద ఎడ్జెస్ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ద ఫ్లో. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చార్జెస్ మూవింగ్ ఇన్ ద సెంటర్ మధ్యలో వెళ్ళే బదులు, దే స్టార్ట్ టు గో మధ్యలో, ఫ్లో అంతా మధ్యలో వెళ్ళే బదులు దే స్టార్ట్ టు మూవ్ ఇన్ ద ఎడ్జెస్లో వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. సో దానివల్ల ఏంటంటే సెంటర్ నుంచి వెళ్ళే కరెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది, వైర్ మధ్యలోంచి వెళ్ళే కరెంట్ తగ్గిపోతుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ గోస్ ఇన్ ద అవుటర్ కండక్టర్. సో అందుకనే మీరు ఎప్పుడైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ చూసారనుకోండి,
హై ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్లో వైర్స్ అన్ని హాలో మెటాలిక్ పైప్స్ అవన్నీ వాడతారు. యూజువల్లీ దే యూజ్ హాలో మెటాలిక్ పైప్స్. ఓకే, సో ఎందుకు హాలో అంటే బికాస్ ద కరెంట్స్ విల్ నాట్ బి ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద మిడిల్, ఎలాగా మధ్యలో ఫ్లో అవ్వు, దే విల్ బి ఫ్లోయింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ద సర్ఫేస్ అట్ దోస్ హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో అందుకనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా మీరు రూఫ్ టాప్ మీద యాంటీనాస్ ఇలాంటివి చూసారనుకోండి, మేబీ ఇలాంటి యాంటీనాస్ చూస్తూ ఉంటారు. సో వీ కాల్ దమ్ యాజ్ యాగి కూడా యాంటీనాస్, ఇట్లా పెట్టుంటాయి. ఓకే, ఎప్పుడైనా ఈ టైప్ ఆఫ్ యాంటీనాస్ చూసారనుకోండి, ఇవన్నీ ఏంటంటే హాలో మెటాలిక్ రాడ్స్. ఓకే, యూ మైట్ వండర్ ఎందుకు హాలో మెటాలిక్ రాడ్ పెట్టారు, డైరెక్ట్గా మెటల్ రాడ్ పెట్టచ్చు కదా అంటే, ఇట్ హ్యాస్ వెయిట్. అది ఎక్కువ మెటల్ వెయిట్ ఉందనుకోండి, దాని సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్ అంతా ఎక్కువ అయిపోతుంది, వెయిట్ పెరిగిపోతుంది, విండ్ వల్ల ఎక్కువ రెసిస్టెంట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో దానికంటే హాలో మెటాలిక్ పైప్స్ ఆర్ గుడ్, అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ఎనీథింగ్ బికాస్ బేసిక్లీ ద కరెంట్స్ విల్ నాట్ బి ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్, అట్లానే కరెంట్ సెంటర్ నుంచి ఫ్లో అవ్వవు. సో ఇది హై ఫ్రీక్వెన్సీలో వచ్చే ప్రాబ్లం. అయితే కరెంట్ సెంటర్ నుంచి ఫ్లో అవ్వకపోతే మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి సార్, సరే ఫ్లో అవుతే అవ్వలేదు, దానివల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అంటే చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమే ఉంది. ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే వెన్ వీఆర్ డ్రైవింగ్ ద డీసీ రెసిస్టెన్స్, ఓకే, రో ఎల్ బై ఏ అన్నది ఏంటంటే ద క్రాస్ సెక్షన్ త్రూ విచ్ ద కరెంట్స్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్, క్రాస్ సెక్షన్ త్రూ విచ్ కరెంట్స్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్. అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంట్రా అంటే అట్ ద హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ద కరెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఫ్లోయింగ్ యూనిఫామ్లీ. కరెంట్స్ అన్నవి డిఫరెంట్ రీజన్స్లో డిఫరెంట్గా ఫ్లో అవుతున్నాయి. అంటే చూడండి, అంటే సెంటర్లో చాలా తక్కువ కరెంట్ డెన్సిటీ ఉంది, వెళ్ళే కొద్దీ కరెంట్ డెన్సిటీ అన్నది బాగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. సో యువర్ కరెంట్ డెన్సిటీ is basically a function of your current density is a function of this radius. I can say for example radius rho అనుకున్నాను అనుకోండి, current density is a function of rho. So if it is a function of rho, then I cannot basically directly calculate the expression. So అప్పుడు నేను ఏంటంటే r అంటే ఎలా డిఫైన్ చేయాలంటే I have to define because r is nothing but integral I say e bar dot dl bar divided by surface integration of j bar dot ds bar. J is a function of rho dot ds bar. ఇట్లా చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, బట్ దట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు డూ. సో అందుకని ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఒక అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకుంటాను, అంటే దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ని ఎలా అప్రాక్సిమేట్ చేయొచ్చు అంటే, ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద స్కిన్ డెప్త్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్, ఈ మెటీరియల్కి స్కిన్ డెప్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారనుకోండి, సో ఈ స్కిన్ డెప్త్ సే డెల్టా వచ్చింది అనుకుందాము, ఈ డెల్టా అనే డిస్టెన్స్లో ఎవ్రీవేర్ యూనిఫామ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. అంటే ఇక్కడే ఫ్లో అవుతుంది అనుకుందాం, ఓన్లీ స్కిన్ డెప్త్ ఉన్న రీజన్లోనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అని అనుకుంటాను. నిజంగా ఓన్లీ ఈ రీజన్లోనే ఫ్లో అవుతుందంటే కాదు, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్లోయింగ్ ఈవెర్, మధ్యలో కూడా అక్కడక్కడ ఫ్లో అవుతున్నాయి చార్జెస్. కాకపోతే నేను ఏమనుకుంటా అంటే నా కరెంట్ ఓన్లీ డెల్టా అనే స్కిన్ డెప్త్లోనే ఫ్లో అవుతున్నాయని అనుకుంటా. అలా అనుకున్నప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఫ్లోస్ ఓన్లీ ఇన్ ఎ స్మాలర్ డెప్త్ డెల్టా అని అనుకుని ఇక్కడ యూనిఫామ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకుని అప్పుడు నేను కరెంట్ ఐ కడతాను. ఓకే, సో దెన్ ఐ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్టా ఇంటూ దిస్ ఏరియా, వాట్ ఎవర్ ఏరియా ఇస్ దేర్, ఐ మీన్ j ఇంటూ కరెంట్ డెన్సిటీ ఇంటూ దిస్ ఏరియా, వాట్ ఎవర్ ఏరియా ఐ గెట్. సో ఇక్కడ ఎంత కరెంట్ అయితే వస్తుందో ఇక్కడ కూడా అంతే కరెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ మోడల్ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ మోడల్. సో అదే చేస్తాం. ఓకే, సో వాట్ వీ కెన్ షో ఇస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ అ మోడల్ వేర్ యువర్ కరెంట్ డెన్సిటీ ఇస్ వేరింగ్ విత్ ద స్పేస్, అంటే ఇక్కడ కరెంట్ డెన్సిటీ అన్నది డిఫరెంట్ పాయింట్స్ వైర్లో డిఫరెంట్ పాయింట్ దగ్గర డిఫరెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఉంది అని అనుకునే బదులు యూ కెన్ మోడల్ ద సేమ్ అనాలిసిస్ ఇన్ దిస్ వే దట్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ దట్ దేర్ ఇస్ యూనిఫామ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఓన్లీ ఇన్ ఎ స్కిన్ డెప్త్ డెల్టా. ఓకే, సో ఇక్కడ స్కిన్ డెప్త్ ఎందుకు తీసుకున్నాం అన్నది మనం పాయింటింగ్ వెక్టర్ పవర్ అనాలిసిస్ నేర్చుకున్నప్పుడు యూ గెట్ ఈవెన్ ఎ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. బట్ so if you imagine that the current is only flowing through a skin depth of delta, how do you get the resistance formula? Resistance ఏంటి అంటే rho L divided by area. What is this area? If the total radius is A, మొత్తం radius A అనుకోండి, and if this skin depth is delta, then ఈ షేడెడ్ రీజన్ ఏరియా ఎంత అంటే ఈ షేడెడ్ రీజన్ ఏరియా ఎంత అవుతుందన్న పై A స్క్వేర్ మైనస్ పై A మైనస్ డెల్టా హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు rho L పై A స్క్వేర్ minus pi a square minus of minus 2 pi a delta plus I mean minus pi delta square. So usually the delta is a very small number, I can neglect this, and if I cancel out this I can say approximately our AC resistance is nothing but rho L by 2 pi a into delta. So ikkada chudandi, this is a very interesting formula. Idem cheptundi ante delta lo there is a frequency dependency. If you remember delta, if your omega is a big number, okay, delta is a small number. So if this is a small number,
that means this becomes a big number. అంటే ఏంటంటే at higher frequencies your wires will have lot of resistance. అంటే నువ్వు ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచే కొద్దీ ఏంటంటే నీ వైర్ అసలు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయలేదు. So at low frequencies your wires can transmit signals, but as you go to higher frequencies your wires are inefficient to carry information because they basically attenuate the signals. ఇది ఎందుకు జరుగుతుందంటే క్రౌడింగ్. ఆల్రెడీ తెలిసింది, మీరు చిన్నప్పుడు రెసిస్టెన్స్ పెద్ద ఏరియాలో రెసిస్టెన్స్ ఎంత, చిన్న ఏరియాలో రెసిస్టెన్స్ ఎంత, దేనికి ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అంటే దీనికి ఉంటుంది అంటారు. ఎందుకు ఉంటుంది అంటారంటే బికాజ్ అదే కరెంట్ ఇప్పుడు చాలా తక్కువ ఏరియాలో క్రౌడెడ్గా వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇట్ హాస్ లాట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు. ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది. ద కరెంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ క్రౌడెడ్ అట్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద వైర్. So that is why as you go to higher and higher frequencies, you get a very thin region where your currents are flowing. So you will have a very huge amount of resistance. సో అందుకనే హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయలేం. అందుకనే ఏంటంటే వీ డోంట్ యూజ్ నార్మల్ వైర్స్. సో ఓల్డెన్ డేస్లో టెలిఫోన్ వైర్స్ని యూజ్ చేసేవారు డేటా పంపించడానికి. కాకపోతే అక్కడ ఎక్కువ డేటా రేట్ పంపించలేం. అరౌండ్ ఐ థింక్ 50 kbps అంతకంటే ఎక్కువ డేటా రేట్ ఉండేది కాదు. సో ఎందుకు అంత తక్కువ డేటా రేట్ అంటే బికాస్ యాజ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద డేటా రేట్ అంటే ఎక్కువ అంటే ఒక సెకండ్లో ఎక్కువ బిట్స్ పంపించడం స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, దట్ మీన్స్ యువర్ సిగ్నల్ ఇస్ చేంజింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. దట్ మీన్స్ యూ గెట్ వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ అండ్ దీస్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ కెనాట్ ట్రావెల్ త్రూ వైర్స్. సో దేర్ ఇస్ యువర్ లిమిటేషన్, అక్కడ లిమిట్ అయిపోయింది. సో ఇది ఒకటే కాదు, దెర్ ఇస్ ఆల్సో ఫినామినా కాల్డ్ డిస్పర్షన్ విచ్ ఆల్సో డిస్టర్బ్స్ అండ్ ఆల్, అది తర్వాత చూద్దాము. బట్ ద థింగ్ ఈస్ అట్ హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ you cannot transmit information. అందుకని హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో స్పెషల్ ఎక్విప్మెంట్స్ లైక్ వేవ్ గైడ్స్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు డిజైన్ చేస్తామంటే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో వితౌట్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ లాసెస్తో ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అది అర్థం కావాలంటే యూ కెన్ సీ దట్ కాన్సెప్ట్ కెన్ బి బ్రాడ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ స్కిన్ డెప్త్ కాన్సెప్ట్. So this is your application for skin depth which I can tell you, and of course we'll deal with the same concept again in transmission lines, and we'll see how transmission line works and all while explaining transmission lines, right? So compared to DC case your AC resistance will be high. This is what you need to remember. Okay, so in the next session we'll talk about the wave polarization. Okay, so if you have any questions regarding this session you can ask.